来，这个拜登宣布着退选，现任的副总统贺锦丽是目前呼声上悬的接替人选，但是不是唯一的人选。共和党提名的正副总统参选人川普甲范斯，哪像早就有准备？在拜登宣布着退选了后，就开始来攻击着贺锦丽。川普甚至来惊替贺锦丽的笑声，讲贺锦丽比拜登更较好对付。拜登会当讲是步数进展，你扰乱着民主党的信心。 6月27，川普甲拜登头一摆辩论，迄场灾难后，民主党内逼近了3礼拜，才有拜登让步，宣布支持副手贺锦丽接手。民主党这步棋，早就伫共和党川普的阵营意料中。拜登一个宣布退选，川普随写文章讲，干巧拜登是美国史上上害的总统，伊想尽办法要摧毁美国。共和党嘛伫网络随传一支名叫做贺锦丽的真相的影片，修理贺锦丽，强调拜登任内内政做了遐害。 贺锦丽冒相当的责任。If you ever wondered how Joe Biden could get the border so screwed up, remember, he had help. 连贺锦丽的笑声，川普冇意见。I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. No, she's crazy. She's nuts. But no, she's crazy as a bedbug. 川普伫拜登宣布退选前，就将焦点向准贺锦丽。甲川普作为去密西根做协参议员范斯，嘛无放过贺锦丽。I did serve in the United States Marine Corps and build a business. What the hell have you done other than collect a check? What has she done other than collect a check from her political offices? 川普的阵营除了骂贺锦丽爱共同承担拜登的政绩，搁更替贺锦丽对民主党拍心理战。 He told me that he believes that Vice President Harris will be easier to beat than Joe Biden. 贺锦丽是民主党目前接拜登人选中人气上悬的，不过并不是唯一，已经得到共和党提名的川普，无论民主党提名的什么人，已经准备好要对付啊。 Hello， 我是雷亚。想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。